orang yang kasarnya, orang yang panas barang ni kaki. Ini zaman jahiliah dulu kan. We sebab apa di kalangan orang Arab? Sebab this Arab tribes memang culture dia macam tu. So integrity adalah perkara yang pertama yang diajar dalam Islam, bukan sembahyang. So in organizational cultures, mana-mana sahaja, they are expecting their individuals, their members to be integrity. This is the degree to which people exhibit honesty, high ethical principles in their work. So dalam sebuah organisasi, they have code of ethics, their own. They crafted their own code of ethics to make sure it's not because of they want to limit our action, dia punya member section, but then at least they have guideline what to do and don'ts. What to do and don'ts. For example, dalam kerajaan sekarang ni, because of there are so many bribery cases, right? Bribery, pecah amanah, apa lagi, kecurian, apa sahaja. So sekarang ni all minister, high ministers, menteri ke apa, they couldn't receive any kata cenderamata ke apa ke, tak boleh terima. Kalau dulu kalau YB datang tempat kita, dia sibuk, nak bagi apa ni, suruh kampung kumpul duit lah apa kan. So, sekarang tak perlu. Sebab they want to implement, to kata dia code of ethics kat sini, integrity among pemimpin, elak daripada rasuah. In fact, terlihat pun kalau pergi lawatan kerja, they cannot bring their spouse, their family or anybody unless kalau peribadi sahajalah. So itu adalah code of ethics yang digariskan untuk new ni. Okay, alright. Then next adalah kita lihat. So you can refer to, please use the magnifier to read. Dia boleh baca sebenarnya tapi kecil lah. Saya malah nak buka lambat. Okay, the successful of one company in one company strongly depends on how effective the implementation of cultures throughout the organization. So these strong cultures are found in organizations where they are intensely and widely shared. Semua faham. So kalau let's say for example, if I give you an example, macam Ritz-Carlton, boutique hotel, it's not only 5 stars, it might be 6 or 7 stars, I think. Let's say Oriental Mandarin, how actually they share this value. The cultures tend to be very strong in this company. In fact, dia punya tukang kebun pun faham. Sampai kepada daripada orang paling atas, orang yang paling atas dalam syarikat, CEO, sehinggalah kepada orang yang paling bawah bekerja. Kita katakan macam tukang cuci ke, tukang cuci toilet, cleaner, tukang kebun, ataupun yang jaga pintu masuk hotel tu, they also being transferred, being acknowledged about their culture, this Ritz-Carlton as boutique hotel. So perkataan boutique tersebut perlu ditranslate secara intensively. It should be translated intensively to make sure that every individu dalam Ritz-Carlton tu faham. Faham tentang apa yang diorang nak jadi. Same goes to Asia as well. So the strong cultures are found in a where key values intensively and widely shared. Jadi bila dia cuci toilet, dia macam housekeeper, dia cuci toilet, dia bilik air, bilik, dia tak ambil mudah. Because they know what they are expected to be. What they are expected to clean the room.
In fact, rambut sehelai pun tak boleh. In fact, sampai macam saya pergi ke masa saya pergi ke Switzerland, ke Zurich, masa ada presentation, lama dah lah, berapa tahun dulu, around 12 years, but I still can remember. Renaissance Hotel, kalau duit kita lebih kurang dalam masa tu, dalam when convert from Swiss francs, dalam 800 satu malam. But then when I went inside, the things that was so impressed was about the cleanliness of the hotel. Macam boleh tidur lah dalam toilet dia tu, boleh tidur. Boleh tidur dengan berkilatnya, dengan cawan, there is no such kind of fingerprints on it, berkilat dengan sudunya. That was what they transfer the value. Ini yang kita selalu dengar juga, macam when we said that, when we heard about when people go to, when Muslim travel to Japan, it's just like they can pray inside the toilet. Toilet dia tu boleh sembahyang, bersihnya. Kau pergi toilet kita, banyak bunga je. They don't understand. Pity of them. There is no one yang translate about the value here. Apa value dia to be kata kelas A toilet, toilet kelas A, cleanliness kelas A. They don't understand because no one share about the value yang perlu ada untuk mencapai taraf kelas A. Yang diorang tahu adalah pasal muzik. Pasal muzik, letak bunga-bunga plastik tu. Aku pun heran lah, nak buat apalah bunga-bunga dalam toilet. Kau rasa? Kan? Because they didn't understand, they didn't been exposed with all those values. Ini yang kita katakan the failure of the top management to share all the key values secara intensif. Itu yang menyebabkan gagalnya sesebuah syarikat. So compared to syarikat-syarikat yang berjaya, kita tengok one of it because of culture yang membawa pada kejayaan mereka. Not only because of they are good in operational, they are good, they have they good dalam marketing ke apa ke, but because of they work as a team, they work to bersama-sama, everybody work together to achieve their goals. Okay. So whether company culture is strong, weak or somewhere in between depending on organisation factors. So ada faktor-faktor yang mempengaruhi kat sini. Such as size, age, employee turnover rate, intensity of original culture. Okay, yang ni saya nak tinggal dululah. Yang ni saya nak you fikir. Apa yang dikatakan faktor ni mempengaruhi sesebuah syarikat tu sebagai budaya tu menjadi lemah ataupun kuat. Saya tinggal yang ni. Nombor 2. And then next, the culture has increasing impact on what managers do as the culture becomes stronger. Okay? Increasing impact. So kalau manager tu bagus, so kalau kita lihat dalam management, sesebuah the successful of one department, one division, one team, one group, it depends on the leader. It depends on the manager. How the management, how actually the management is. So one of satu caranya adalah pembawa how this manager, how the leader translate ataupun membuatkan dia subordinate faham keseluruhan proses tersebut. So most organizations have moderate to strong cultures. So high agreement exists over important define good employee behavior. Jadi kalau culture yang lemah, yang moderate, yang strong,
semuanya adalah bergantung kepada employee behavior tadi. So macam mana dapatkan employee behavior ni juga bergantung kepada how they have been treated as well. So dia berkait banyak. So kalau you belajar yang ni kita hanya fokus kepada di organisation, macam mana nak organize, macam mana nak menguruskan sesebuah organisasi. But then you need to know also how to link this organizational pengurusan sesebuah organisasi dengan pengurusan gelagat pekerja. So that's why you juga ada subjek satu lagi yang organizational behavior. So they link together. They are actually being connected to each other. Good culture also will define a good employee behavior. So macam mana nak capai good employee behavior? There are so many ways. There are so many factors yang mempengaruhi. So this is the things that you should understand. Yeah? Okay, so the strong culture yielded various results, and one of it, employees in firms with strong cultures were more committed to their firm than were employees. Yes, of course, yes. Kan? Kau tengok macam Asia sebelum COVID, Datuk Seri Tony Fernandez declared that Asia tidak pernah retrench their employee. Tak pernah buang pekerja. Tak pernah ada juga seorang pekerja dia tu daripada tukang sapu. Daripada tukang sapu, he has been given an opportunity. Macam dalam organisasi Asia ni, all employees are given same opportunity, equal opportunities to be promoted. Tidak ada aku likable or not likable, tak ada. They have been given the same opportunity untuk being promoted, untuk achieve for the better life. Macam Pak Cik ada satu kes tu, dia start bekerja di Asia sebagai tukang sapu, and then it might be because of being influenced. Dia tengok hari-hari pilot dengan baju smart, dengan berjalan, dengan pakai smartnya, dengan pakai Ray-Ban kan, smart kan. So mungkin dia being inspired by hari-hari duk tengok tu, he started to take course untuk jadi seorang pilot. And then after how many years he has been appointed as a pilot of Asia. Dia ceritalah pasal pengalaman dia ni dalam Asia. So Sir Tony Fernandez dia claim dia memang bagi peluang macam tu. They have such a very strong culture dalam syarikat. Okay, look at figure 2.6, organizational stakeholders here. So kalau kita lihat bagaimana when sesebuah culture tu has been created, it depends on actually from the experiences. So kalau lihat the second point here, organizational cultures continues. Kata di inherited, diwarisi dalam sesebuah organisasi. Once the culture is in place, practice how to maintain it. Maksudnya dipraktikkan. It is the culture is translated to be as fit enough, sesuai untuk dibawa. Kadang kita tengok juga sesebuah culture doesn't fit with the situation. Let's say for example, culture barat, bila bekerja, dia closeness kita panggil apa? Proximity, rapat. So bila dalam budaya Melayu, kita bila bercakap, we have such kind of privacy space. Kita tak bolehlah rapat sangat.
Kan? Tak boleh lah. Tapi kalau orang putih ni, the proximity, the close you are with your partner when you communicate, it will, orang kata, bagus lah. Bukan bagus, maksudnya itu budaya mereka. It's acceptable. But not in our country. Okay? Not in our situation. So ini katakan practice tu tak fit. Dia tak boleh. So bila you ada dalam manager, you belajar overseas, you didedahkan dengan budaya barat, so you terbawa-bawa dengan budaya barat, dan bila you bekerja jadi manager dekat Malaysia, then you behave such a way. So orang akan kata, wah, galak dia ni. Kan, gatal ke apa ke. Tu yang jadi contradicted. Tak boleh lah. You need to understand. Yeah? Then hiring practice, for example here. Hiring practices. Ambilan pekerja, pemilihan projek dalam kerajaan. So if you ask a new officer, kan? If you are a new officer, bila you are then to be very strict, orang dah mula pandang kata serong, pandang pelik, pandang weird, pandang apa kata, pandang. It's just like we have done a big mistake. So sesebuah culture ni agak bahaya. Ini adalah negative culture dengan positive culture. So bila negative culture dalam orang Melayu ni, bila bekerja orang Melayu, bila kita katakan ada mesyuarat pukul 8, so it is acceptable pukul 9 datang. Bila bekerja sebagai pegawai kerajaan, katakan pukul 8 masuk kerja, acceptable pukul 9 baru berada di meja office sebab pergi makan dulu. Ini adalah budaya yang bahaya. So dalam sesebuah syarikat, we should understand how to, orang kata, differentiate antara budaya yang kita boleh continue ke ataupun tidak. How to break it. Macam mana nak ubah budaya ni dalam institusi kerajaan. Susah kan. In fact, masa Menteri Agama Islam kita, Datuk Dr. Zulkifli kan, dia kata dia masuk office pukul 8, dia heran mana pergi orang. Bukan ke pukul 8 you are expected to, you punch then you go straight to the office. Tapi dia tengok macam lengang office. So mungkin dia adalah orang baru, dia orang baru, and then dia adalah seorang yang mengamalkan ialah bekerja kan, orang-orang yang kuat agama ni, kita kena tulus bekerja. So bila jadi kejadian macam tu, dia dah keris. Mungkin dia akan, orang-orang bawahan dia pun dia jadi tension. Ustaz Zul ni tak boleh dah, aku nak pergi makan dulu ke apa. Kan? So this is the things that perlu diubah. It cannot be continued. Okay, then actions of top executives help to maintain the culture. Macam Dr. Zul tadi, dia cuba ubah budaya tersebut. Dalam kerajaan pun duduk sibuk slogan, integrity lah, amanah lah, apalah, tapi tak jalan. Why tak jalan? Cuba you fikir. Macam-macam kita dengar kan, bersih, cekap, amanah, integrity. Tapi cuba kau tanya makcik, makcik pun dah, frontliners dia, kau faham tak integrity apa? Buat survey sikit. Apakah benda integrity pun dia tak faham. So benda tu macam atas angin. Dia tak disalurkan dengan betul, tak diberi pemahaman dengan betul. Ini jadi orang tak faham dengan budaya ni. They want to implement this new culture, but they fail to share the value. So top executive is very important. They are very important to make sure that organization's culture could be implemented, could be continuous, or could be changed. Alright, then next adalah new employees learn to the organization's way of doing things through socialization. Yes, of course. So that's why macam you masuk you kena ada ta'aruf week. Ta'aruf ni kita kata apa? Bukan ta'aruf. Ta'aruf dah bahasa Arab. Orientation, ya, minggu sesuai kenal, kan?
jangan skip, benda ni penting, this is very important. Be socialized. Kalau dalam sesebuah syarikat, if you have any program, family day ke, makan malam ke, join that. Okay, don't skip yourself, don't drag yourself away from those activities, especially for new employees. New employees, they need to being exposed with all colleagues. Dia kena ada majlis ramah mesra. Sebab tu dalam Islam, dia macam perlu terapkan macam solat berjemaah. Kalau ketua yang bagus, setiap kali masuk waktu, dia akan jom sembahyang jemaah sekali. Regardless of you banyak kerja ke apa, masuk je waktu, ada azan, jom solat. Then you prepare place, musola yang sesuai. Ini musola 2 orang pun tak muat. Seorang je. Same goes dalam rumah tangga juga. So this culture, how you top management yang akan serapkan, yang akan fahamkan nilai-nilai tersebut. Barulah kita boleh hidupkan budaya itu, bersama ada boleh where the culture come from and then how it can continue. Kau kena faham betul-betul ni, daripada kehidupan kita, daripada kehidupan dalam keluarga, dalam belajar, dalam bekerja, semua sekali. All can be implemented. Alright, hope you understand saya cakap apa. Okay, then is how employees learn culture. So, but I have mentioned several times about this. Culture is transmitted. Culture is transmitted. Culture is evolved. Culture is learned. Culture is shared. Then you can learn about the culture. So, how it is transmitted? Principally through stories, rituals, material symbols and language. So dalam masyarakat kita faham budaya, kalau kita cakap bahasa budaya Melayu for example, so kita faham budaya Melayu ni adalah contoh kalau bercakap tentang stories, kita akan ingat tentang apa kalau stories pasal Melayu ni Hang Tuah. Kan, dengan cerita lama, P. Ramlee bawa cerita. So itu adalah budaya Melayu. Okay, and then mungkin rituals, perayaan, hari puasa. Kita ada apa lagi? Kita ada enggang perut lah. Kita ada kenduri kendara. So itu adalah rituals. So budaya itu kita faham bila ada bila ada kenduri, contoh katakan, aku malas betul. Kalau saya duk fikir, malas ni nak pergi kenduri, kena bersiap, kena pakai baju kurung. Kalau tengok orang kampung lagi lah, orang kampung lah maksud saya. Maksudnya, bila ada kenduri macam tu, dengan berhias, pakai gelang, semua barang kemas dibawa keluar masa tu. I still remember my late mom. Bila ada kenduri je, kena pakai gelang, kena pakai cincin, kena pakai anting-anting. Aku paling tak suka. Saya heran. Tapi itu adalah budaya. Itu budaya, pemahaman budaya yang diturunkan. So, same goes to employees. So, kalau dalam syarikat tersebut, be punctual in meeting, for example, has been practiced. Pukul 8 sharp dia akan. Then you know, this is a culture that being shared. So kalau you datang lewat, you tend to be weird lah. You tend to be an alien. Sebab kalau ketua yang bagus pukul 8, Assalamualaikum, kita aku nak jadi macam tu jugalah. Pukul 2 kelas terus start. Tapi ada pros and cons lah kan. Dia bergantung pada how you treat your subordinates actually. Kena batal hidung sendiri pada muka. Through stories, rituals, material symbols, symbols, kita panggil apa symbols ni? Apa kita panggil simbol-simbol? Artifak.
artifact language, so itu ada all language, all culture, all culture yang kita belajar. And then stories are one way the employees learn the culture as well. Stories, apa lagi, rituals, apa lagi, ni yang saya dah explain lah. Okay. Alright, then what else we have? Alright, the last thing yang kita akan bicara tentang culture, macam mana sesebuah culture affects manager. Of course, 100%. Organisation culture is important. Saya punya ni tak kenal lah, saya rasa different chapter Degree of change, bukan ni. So jangan kau jangan tengok ni tak payah refer lah. You just listen to what this one. Yeah, sorry baru bergerak saya punya ni. Strong culture, sweet culture. So everything is actually in your dalam buku ni. So don't worry. But at least you can see lah. Types of manager decision affected by the culture. Yeah, this one. Okay. So bagaimana culture affects manager? Because dalam sesebuah syarikat, the organization's culture tu perlu need to be understood. How a manager need to do their work, to do his work. We have constraints. In whatever we do, we have constraints. Kita ada kekangan. Kita ada kekangan dalam hidup kita. Macam kita sekarang ni belajar secara online. Ada kekangan kita. Kita tak boleh tengok, kita tak boleh five senses, kita hanya boleh dengar, kita hanya boleh lihat, kita hanya boleh dengar. Dua deria je boleh guna. Kalau dalam kelas aku boleh cubit kau kalau kau tidur. Kan? Yang dalam ni tak boleh lah. So it's the way how you adapt towards it. You adapt towards this new situation, this new culture, belajar secara online. And same goes to organisation. A manager need to understand how within the constraint they have to act, to take action. So the link between corporate values and managerial behaviour is fairly straightforward. Maksudnya kat sini values dengan cara pengurusan dia kena selari. Dia kena selari benda tu. Values adalah since that you share through culture. Maksudnya kat sini the manager should and need to understand first. Dia kena tahu, dia tak boleh bawa dia own style. Macam you adalah the new manager, macam saya katakan tadi, new manager bawa balik belajar overseas, duduk overseas 10 tahun, cakap pun pelak, cakap Melayu pun pelak, menyapahnya aku dengar kata. Kan? So kadang-kadang benda tu akan mengganggu, dia akan jadi constraint to you how to act. You don't understand, dia tak faham sangat budaya kerja kat Malaysia dengan orang Malaysia, dengan budaya Malaysia, macam mana orang Malaysia berfikir, macam mana orang Melayu berfikir, orang Cina berfikir, orang India berfikir. So all these things will be very alien to you, very asing. So if you are not able to adapt semua culture ni dalam your daily decisions or your managerial decisions, then you tend to be failed. You akan gagal. So that is why you need to understand how culture is affected. Culture affects dalam four functions, four managerial decisions: in planning, in organizing, in leading, and in controlling. Okay? That's it for culture. So I don't expect any question because I'm recording. Alright. Kita akan sambung lagi. Thank you.
Oh, ni saja pun kat sejam. Am I talk too much or what?